the FIM European Open 65 Cup goes to Kirill Vorobiyov from Team Russia, KTM. И первое место Кирилл Воробьев, 790 стартовый номер, КТМ, Россия! And the winner of the FIM Junior Motocross World Championship 85cc class is René Hofer, Team Austria, KTM. И победитель, наш австрийский гость, победитель чемпионата мира среди молодежи в классе 85 кубических сантиметров, Рене Хофер, стартовый номер 11, КТМ, Австрия. And the winner of the A125 Junior Motocross World Championship goes to Jago Hirt from Team Belgium, KTM. И первое место представителю Бельгии, спортсмену Яго Грицу, КТМ. And please welcome to the stage